Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen UAP Talk, dem Interviewformat auf diesem Kanal. Hier finden nicht sehr oft Interviews statt, weil ich nicht einfach dieselben Leute interviewen möchte, die sowieso jeder andere auch interviewt. Ich möchte spezielle Persönlichkeiten und spezielle Umstände hervorheben, die ja das Thema UAP ist, besonders in Europa, aber nicht nur, äh, von vielleicht einem etwas anderen Blickwinkel beleuchten als die normale Ufologie. Und daher freue ich mich heute ganz besonders, einen ganz speziellen Gast bei mir zu haben. Das ist Maura Mîndrilà. Sie ist die Direktorin, also die Leiterin für Strategie bei der SOL Foundation, insbesondere SOL Foundation Europa. Und sie spricht viele Sprachen und hat sich bereit erklärt, zumindest einen Teil davon vom Interview in Deutsch zu halten. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie spricht hervorragendes Deutsch, kann ich schon bestätigen. Und es wird sicher niemand böse deswegen kommentieren, aber wir werden dann wahrscheinlich auch auf Englisch wechseln, je nachdem. Also herzlich willkommen, Maura. Vielen Dank, Harald, und guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, Harald hat das alles gesagt, weil er weiß, wie peinlich mir das ist, um jetzt auf Deutsch zu reden. Das ist ja meine sechste Sprache, aber ich werde mir Mühe geben. Ähm, und ja. Ja, na wunderbar. Ich meine, ich bin mir zum Beispiel meines Akzents auf Englisch bewusst. Ich habe nie versucht, den irgendwie zu amerikanisieren oder an England anzupassen. Mhm. Ich weiß, dass ich größtenteils korrekt spreche, aber man hört es mir natürlich absolut an. Bei dir ist es ein Ja. bisschen umgekehrt. Du sprichst so, dass man dir eigentlich, dass man nicht genau weiß, wo man den Akzent einordnen soll. Und damit kommen wir Ja. gleich zu meiner ersten Frage. Damit wir einordnen können, was du so alles tust, wäre es natürlich interessant, ein bisschen über deine Biografie, über deinen Werdegang zu erfahren. Als ich deinen Namen das erste Mal gehört habe, dachte ich ja, du musst Spanierin sein, weil die Mauren leben in Spanien und Mîndrilà klingt auch so spanisch, aber das ist gar nicht wahr. Also wie ist es denn Ja. tatsächlich? Genau, also ich glaube, ich fange erstmal an mit wer ich bin. Dann rede ich auch gerne über meinen beruflichen Werdegang und wie ich zur SOL Foundation kam. Also wer ich bin, ich bezeichne mich gerne als visionären Nerd und das erkläre ich gleich, aber das kommt nicht von ungefähr. Ich habe nämlich zwei ganz unterschiedliche Leidenschaften in mir Mhm. vereint. Auf einmal die kreative Seite mit einem Abschluss in Artdirektion und dann die analytische Seite als ausgebildeter M&A-Anwalt für internationales und europäisches Recht. Mhm. Also meine wirkliche Leidenschaft gilt aber dem Lernen und dem Eintauchen in neue Welten. Man könnte auch sagen, ich falle gerne in Kaninchenlöcher oder Rabbit Holes, wie man das so auf Englisch sagt. Und dabei habe ich mir tiefgehendes Wissen in Mathematik, Quantenphysik, Mhm. Philosophie und Neurowissenschaften angeeignet. Was ja alles bei der Soul Foundation nützlich ist. Genau, geprägt hat mir natürlich auch, haben wir natürlich auch 16 Jahre in der belgischen Politik als Parteimitglied und auch kurz als Vorsitzender der Jugendpartei meiner damaligen Stadt. Ähm, und eine besondere Erfahrung war ein einmaliges Praktikum, bei dem ich gleichzeitig im Verteidigungsausschuss des Parlaments und im Justizausschuss des Senats arbeiten dürfte. Von Belgien. In Belgien, Ja. genau. Und dort begann eigentlich meine Faszination für Netzwerke, Netzwerktheorie, ein Thema, auf dem ich später alle meine Unternehmen aufgebaut habe. Und um
eigentlich endlich mal deine Frage zu beantworten. In 2014 bin ich ausgewandert. Ich habe in 6 verschiedenen Ländern gelebt. Vielleicht ganz kurz, von wo? Wir haben noch gar nicht festgestellt, wo du eigentlich herkommst. Ach so, genau. Also ich bin in Rumänien geboren, aber ich bin Mhm. in Belgien aufgewachsen, habe 27 Jahre dort gelebt Mhm. und dann in 2014 habe ich in 6 verschiedenen Ländern gelebt. Ich spreche 6,5 Sprache und mein Zuhause ist jetzt Madrid. Deswegen dachtest du vielleicht, dass ich Spanierin bin. Ja, eigentlich wegen deinem Namen ursprünglich, weil Ach so so, mit Doppel-L, das sind sehr oft spanische, so Villarroel und lauter so Sachen. ja, Andrea oder sowas hätte Spanisch sein können. Und in Spanien waren ja längere Zeit die Mauren, also auch das hätte darauf hindeuten können. Aber ja, ne? hätte sein können. Hätte es sein können. Und Ja. das ist zwar jetzt nicht so wichtig, aber du hast auch eine Weile in Deutschland gelebt und daher sprichst du so hervorragendes Deutsch. Und du hast bis jetzt keinen einzigen Fehler gemacht. Bitte glaub mir, dein Deutsch ist wirklich toll. Wie du dich Ja. wohlfühlst, sprechen wir weiter, aber von mir aus können wir auch auf Deutsch bleiben. Ganz wie du möchtest, ganz wie du möchtest. Ja, wir können ein bisschen weitermachen auf Deutsch. Ja. Also du hast in Deutschland auch gelebt eine Weile. Stimmt, also ich habe 3 Jahre in Hamburg gelebt und ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen was erzählen, Mhm. was meinen beruflichen Werdegang angeht. Ja, Dann wird es auch deutlich, was ich da gemacht habe. ja. Also ich bin, was auf Deutsch, also nicht auf Deutsch, aber auf Englisch ein Serial Entrepreneur heißt. Ich habe 9 Unternehmen gegründet. Die meisten sind nichts geworden. Also ich bin eine Top-Expertin in was nicht zu machen. Aber ich habe auch 3 erfolgreiche Exits in Europa bekommen. Ich habe in verschiedenen Branchen gearbeitet, in den Bereichen Recht, Beratung, aber vor allem Technologie. Und mein Fokus jetzt liegt ganz klar auf Zukunftstechnologien, insbesondere KI und Quantum Computing. Und mein aktuelles Projekt, AIMO, ist ein Deep Tech-Unternehmen aus dem Neurotech-Bereich, das genau in diese beiden Felder aktiv ist oder beiden kombiniert. In Deutschland hatte ich Artdirektion studiert und ich habe dort sehr kurz in eine mehr kreative, in ein kreatives Bereich gearbeitet. Aber ich habe so mein visionäre Nerd-Component ein bisschen vermisst. Und also was meine ich jetzt mit visionärer Nerd? Also ich liebe Bauen, aber ich mag es natürlich auch, um so die Zukunft zu kreieren. Und Dann bist du aber eigentlich eher ein Geek, oder? ja, eigentlich schon. Weil Nerd kann man auch sein im künstlerischen Bereich. Man kann Comic-Nerd sein oder sowas in der Art. Oder Technik. Ja, Ich weiß. Das nee, ist du hast natürlich recht. Ja, fließend. Das nee. ist natürlich fließend. Aber ich glaube, Leute, die sich mehr in Technik hineinarbeiten, die nennt man, glaube ich, eher Geek. Aber ja. Ja, nee, du Ich bin hast ein Nerd. vollkommen recht. Ich bin ein Nerd. Ach so, du darfst mich auch Nerd oder Geek nennen, das Ja. ist ja für mich nicht so wichtig. Aber dann hatte ich so den Bedarf, als Keynote-Speaker zu arbeiten, weil Mhm. ich hatte, also ich habe Vorträge gehalten über Futurismus, über die Mhm. Verbindung von Technologie und dem menschlichen Geist und die Evolution unserer Gesellschaft. Und schon vor Jahren, als ich eine Personalberatung besaß, habe ich in einem Podcast, so wie deins, Mhm. die Zukunft der Arbeit vorhergesagt. Ich habe dann gesagt, dass Themen wie Intrapreneurship, Remote Work sehr wichtig sein werden, lang bevor sie Mainstream Mhm. wurden. Und in 2023 habe ich auf der AI 50-50-Konferenz in Brüssel geredet. Und auch da haben sich meine Prognosen bestätigt. Und das ist ziemlich wichtig in wie ich arbeite, wie ich denke. Also ich bin immer sehr zukunftsgerichtet.
Ja, das ist eine unglaubliche Fülle. Also ich meine, das ist einmal sehr, sehr beeindruckend, dein Background, weil das so viele Sachen miteinander verbindet. Also sowohl das Künstlerische als auch das Rechtliche, das du ja auch studiert hast, Ja. in der Politik und so weiter. Und ich habe das vorhin gar nicht so scherzhaft gemeint, wie ich gesagt habe, da bist du bei der SOL Foundation genau richtig. Weil der Fokus dort, auch schon bei der ersten Konferenz damals in San Francisco beziehungsweise in Stanford, war Mhm. ja auch auf die verschiedensten Aspekte des Themas. Ja? Es geht also Genau. weder nur um kleine grüne Männchen noch nur um Wissenschaft, also schon Wissenschaft, aber in einem breiteren Sinne, nicht nur Mhm. Naturwissenschaft, sondern eben auch Philosophie, Religionswissenschaft und so weiter und so weiter. Da bist du natürlich mit einem breiten Background wirklich Mhm. sehr gut aufgestellt. Ich habe gleich die nächste Frage, aber vorher noch Ja. eine Zwischenfrage, eine ganz, ganz kleine Zwischenfrage. Du Mhm. sprichst immer von 6 beziehungsweise 6,5 Sprachen. Ich bin sicher, dass irgendwelche Leute sofort wissen wollen, welche. Also kannst du kurz sagen, Ja. welche das sind? Alle meine Sprache soll ich jetzt nennen. Ja, natürlich. Okay, ja, diese Frage habe ich oft bekommen. Also ich kann ein bisschen Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Rumänisch, Spanisch und meine halbe Sprache ist Italienisch. Also ich Mhm. konnte das vorher sehr gut, aber seit ich jetzt in Madrid lebe, ist es so ein bisschen eine Mischung von Spanisch und Italienisch Ja, geworden. das passiert automatisch. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja auch, also ich kann auch halb Italienisch und das mit Spanisch ist es gut, ich kann es verstehen, aber ich könnte Mhm. niemals Spanisch lernen. Ich würde so durcheinander kommen. Das wäre katastrophal, ja. Ja, ja, das ist, das passiert halt. Ja, Ja. gut. Mhm. Das heißt, die nächste Frage ist dann eigentlich, wie du zu Soll gekommen bist. Aber ich habe Mhm. da auch noch eine Nebenfrage, nämlich machst du das, so wie es klingt, machst du das aber nicht hauptberuflich, sondern du hast auch noch andere Tätigkeiten dabei. Du musst jetzt nicht aufzählen, wie du möchtest, aber es klingt so, Mhm. als würdest du noch immer auch andere Dinge tun. Ja, also ich bin ich habe immer 100.000 Mhm. Projekte, aber ich mache Soll hauptberuflich jetzt. Ich arbeite im Okay. Moment 14 Stunden am Tag für Soll und mache das sehr gerne. Und an meine anderen Projekte arbeite ich oder ins Wochenende oder in meine also ich habe nicht so viel freie Zeit, aber ich versuche dann alle meine anderen Sachen zu Arbeitest du im erledigen. Schlaf mit Out of Body, den schickst du dann zum Computer oder so. Ja. Ah, I Ja. wish. Aber nein. Ja. Na gut, und Ähm, wie hat sich das ergeben, dass du dann zu Soll gekommen bist? Ja, also ich kam zur SOL Foundation über eine gemeinsame Leidenschaft für Philosophie und speziell die Natur der Realität und Mhm. UAPs, weil während der Pandemie lernte ich den belgischen KI-Pionier von RoboVision.ai kennen, das ist Jonathan Berthe, und der war genauso wie ich KI-Unternehmer. Mhm. Und er hat mich eigentlich konnektiert mit zwei brillanten Köpfen, und zwar Professor Gary Nolan von der Stanford University und den Anthropologen und Philosophen Dr. Peter Skafish. Und ja, the rest is history. Seit 2024 bin ich offiziell Teil der SOL Foundation. Und hier kann ich ja alle meine Erfahrungen, die ich gerade genannt habe, aus Recht, Politik, Strategie, Unternehmen und Netzwerkaufbau bündeln. Ich bin im Moment Co-CEO und Director of Strategy und ich bin jetzt verantwortlich für unsere strategische Ausrichtung für Fundraising, weil wir sind ja eine Non-Profit, Ja. Personalentscheidungen, Operations und mit wachsender Bedeutung auch Mhm. verantwortlich für europäische Mhm. UAP-Politik. Mhm. Jonathan Bertet war ja auch einer der Gründer oder zumindest ein frühes Mitglied schon von SOL. Genau, Er hat ja auch genau. einen Talk gehabt bei dem ersten Mal, glaube ich. Ja, Äh, und und, äh, letztes Jahr. und letztes Jahr, ja, genau, genau, genau. Mhm. Und warst du dafür in Amerika oder hast du das von Europa aus gemacht? Nee, nee, ich habe das letztes Jahr komplett mit organisiert. Wir waren dort in San Francisco Ja. und ich habe auch das SOL Symposium 2024 moderiert.
was sehr anstrengend war, weil deine Zuhörer wissen das jetzt nicht, aber ich bin immer sehr gestresst, wenn ich in der Öffentlichkeit reden muss. Mhm. Ja. Ach so, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe fast alle Videos gesehen vom vorigen Jahr. Du kommst nicht vor, das heißt, du bist immer nur dazwischen, oder? Ja. Ja, ich war dazwischen irgendwo. Ja, immerhin, also auch wichtig, absolut, ja. Na Mhm. gut, wunderbar. Das heißt, jetzt bist du aber wieder zurück in Europa und du kümmerst dich jetzt um die Weiterentwicklung. Was heißt das überhaupt, Director of Strategy? Ich kann mir was Ungefähres darunter vorstellen. Du hast auch schon Mhm. ein bisschen angesprochen, dass du Dinge organisierst, eben Fundraiser oder andere Sachen und Mhm. eben auch, ich nehme an, Treffen und darauf kommen wir sowieso noch zu sprechen, Mhm. auf das nächste Forum sozusagen, auf das nächste Symposium. Ja. Aber so, das heißt, was umfasst jetzt wirklich so deine Tätigkeit und was ist vor allem, oder möchtest du erst ein bisschen darüber reden, was SOL eigentlich ist? Ich glaube, die meisten Ja. unserer Zuhörer wissen das sowieso, Zuschauer, aber vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, sehr gerne. Also, if it's okay, I will continue in English if you Sure, don't sure, sure. mind. Okay, I am really too nervous to continue in German. okay. But yes, I think SOL, the name, the SOL Foundation is well known, but I do think that very few people know exactly what it is we're doing. So it is interesting for me to highlight that because the SOL Foundation is truly unique. We are the only research institute focused on UAP that is fundamentally driven by three core pillars, all held to the very highest standards. Mhm, And so after explaining these three pillars briefly, I would also love to highlight our educational mission mhm, and to say what SOL is not, because I understand there has been some misunderstanding about that as well. So to start with what SOL is and our three main pillars, the first one and the most important right now is our research pillar. So our work is built on a foundation of serious scientific, social, scientific, and policy research. And this isn't done by amateur investigators. It is conducted by experts with the highest levels of training and rigorous proven track records in their respective fields, of course. Now, this is actually unprecedented because historically, if you look at UAP, they have only very briefly enjoyed moments of legitimacy within universities, but the most research about UAP has been happening outside of established scientific institutions and not by scientists, but mostly by investigators or researchers. So research is the main pillar. The second pillar is that we bring a crucial philosophical spirit to the inquiry. What do I mean by that? We are not just collecting data. We are thinking deeply about the vast implications for all of humankind. So we do ask the big questions about what the possible presence of extraterrestrial or non-human intelligence on Earth would mean for our understanding of ourselves and our place in the universe as humanity, which I think is also a very important component because of things like ontological shock and so on, and giving people a framework, an epistemological framework, which is a framework for what we consider to be knowledge. And then finally, the third pillar, SOL is uniquely dedicated to leading a credible public conversation. So we act as a convening power, meaning that we bring together leaders from every critical sector, whether it's academia, government, to the private sector, civil society, and we bring them together to foster the kind of thoughtful public dialogue that our world will need as we navigate these very profound changes and questions that UAP bring. And then, so the last thing I wanted to say is maybe a word about our educational mission, which is mhm, always central, and lastly, what we are not. So SOL takes it very seriously, this need for public conversation about UAP.
And, you know, data and current events concerning UAP are mostly discussed right now in alternative media forums, as you know, in which expertise and credibility and well-worn methods for vetting and reflecting on information are not always valued, which sometimes can lead to misinformation, as well as a focus on who is who in disclosure, rather than really focusing on the profound issues that UAP raise for science, for geopolitics, and I would say mostly for humanity itself and human self-understanding. So the last clarification, so this is why our educational mission is important. And the last clarification that I want to make is that SOL is first and foremost a research institute with a focus on education and not a lobbying organization, because sometimes here in Europe, I have been asked the question, are you affiliated to the US government? All sorts of questions going into that direction. And I want to state very clearly that SOL is a research and policy institute that again really focuses on the research across the sciences and humanities. What we do is also policy and advisory research, so mostly research on policy, and we advise governments worldwide. And then we foster this public conversation that I talked about, you know, with the focus on education. So yeah, that's in a nutshell SOL. Vielen Dank. Wenn du nichts dagegen hast, möchte ich für unseren Zuschauer, die nicht so ganz firm sind mit Englisch oder ein bisschen Probleme haben, meine Fragen weiterhin, wenn es okay ist, auf Deutsch stellen. Du kannst aber gerne auf Englisch antworten, wie du dich fühlst. Oder auf Spanisch, aber dann haben wir andere Probleme. Gut, okay. Ja, ich möchte eine Anmerkung machen und eine Frage stellen. Zum zweiten Punkt, den du gesagt hast, Philosophie von SOL und so weiter, das war das, was mich von Anfang an beeindruckt hat. Und von meinen ersten Artikeln und Sachen, die ich über SOL selber publiziert habe, habe ich diesen Fokus auf diesen einen Ansatz gelegt, der auch sehr früh formuliert wurde. Wir diskutieren nicht, ob es das Phänomen gibt, ob es UFOs gibt und ob es UAPs gibt. Wir gehen jetzt mal davon aus, das Phänomen existiert und jetzt reden wir weiter. Und jetzt haben wir die Konversation, was muss man machen, was kann man machen, was soll man machen. Ich glaube, das war vielleicht sogar im ersten Trailer von der ersten SOL Foundation. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe das, glaube ich, auch, ich glaube, Leslie Kean, irgendwer hat das auch gesagt, dass das so befreiend ist, dass man in einem Raum ist, wo man sozusagen nicht erst einmal rechtfertigen muss, dass man sich für das Thema interessiert oder erst einmal belegen muss mit irgendwelchen Abstürzen oder wissenschaftlichen Daten, dass es existiert, sondern das ist mal erledigt. Wir gehen davon aus, es ist real und was machen wir damit? Das fand ich einer der wesentlichen Punkte damals im November 23, als eben SOL damit begonnen hat. Und meine Frage ist, du sagst, ihr seid auch in erster Linie ein Forschungsunternehmen. Wie, also das mit dem Unterrichten und mit der Öffentlichkeit, das verstehe ich schon. Aber wie ist es nun mit der Forschung? Ich sagte genau, was ich meine. Von SOL selber gibt es ja ab und zu solche White Papers, also Grundsatzpapiere. Das ist ein Mittelding zwischen einem Artikel und einer wissenschaftlichen Publikation. Ja? Immerhin. Ne? Und ich weiß, dass einige eurer Mitglieder, nicht zuletzt Gary Nolan, Professor Gary Nolan, aktiv forschen an Materialien oder an sonstigen Sachen. Auch Peter Skefisch hat vor kurzem oder macht gerade, glaube ich, eine wissenschaftliche Publikation. Aber wie forscht SOL? Wie ist die Forschungsstruktur oder was macht SOL als Forschungsinstitution, wenn man so will? Yeah, good question. So we currently have 5 programs, research programs running. You have named a couple of them actually. So in the frame of SOL as a research institute, Dr. Skefish, for example, conducts a study on experiencers collecting data on the field. We have an AI project led by Jonathan Berthet, which is absolutely
I think, necessary in this space where there is so much data available. The body of data is just overwhelming, and there has been so much information planted. So we need to use these modern tools to differentiate what is true from what is not. And the way we do that in the AI project is by using knowledge graphs who recognize patterns and really can see a disruption in the pattern and flag it as an irregularity. So this will all help us, collectively as humanity to reconstruct the history and the true story of UAP. And then you've mentioned another research project by Gary Nolan, Dr. Gary Nolan, who has invented an atomic imager capable of seeing into exotic materials, to a degree that has not yet been possible for humanity. And so he spoke about that on Rogan. Right, exactly. So that is also one of our research projects. But we have more. We are in the process of updating our website with this information because as I said, because you mentioned we are a research company, but that is not entirely correct. So we are a 501. Maybe I misspoke. I didn't mean company. Oh, okay. So institution, whatever. Exactly, yeah. And so we are, for the US listeners, we are a 501c3 foundation, which means a non-profit organization. So we are fully depending on gifts and donors to support our mission, and so they can finance the research that we do, and then we share updates with them. So this is the way we work. Okay, also nur um das klarzustellen, es klingt jetzt so, wenn jemand, der ein Mitglied von SOL ist, wissenschaftlich an UAP forscht, ist das automatisch eine Forschung von SOL oder ist das zu einfach gesagt? Is it under the umbrella of SOL, let's say? Yes, absolutely. So all the research projects that I have named are done by SOL as a research institute. Absolutely. And then of course Dr. Skafish and Dr. Nolan and also the other scientists that we are working with to write the white papers, for example, have their own research going on separately from SOL's. But yes, the ones I named are under the umbrella. It was just for clarification. Okay. Ja, und für die Kommunikation, die Leute, die es nicht wissen, SOL hat auch einen eigenen Kanal, also mehrere Kanäle. Es ist aber auch auf YouTube und da gibt es zum Beispiel regelmäßig Interviews, vor kurzem mit Jacques Vallée ein großes, aber davor auch mit Jim Semivan. Über beide habe ich auch berichtet und das sind natürlich sehr hochgradige, also wichtige Gespräche, weil einfach auch, wie schon gesagt, das also von einer Position ausgeführt wird, dass man gar nicht erst einmal darüber diskutieren muss, ob das alles wahr ist, sondern eben Leute, die sich bereits sicher sind und jetzt einfach einen Schritt weitergehen. Und diese Sachen sind ja teilweise auch für Mitglieder früher zu sehen und so weiter. Wir müssen da jetzt nicht reingehen. Das ist halt ein Konzept, das hat ja auch in Amerika ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Ich fand das eine blöde Aufregung. Es ist ganz normal, wenn man finanziert wird. Und ich habe auch einen Kanal, bei dem Leute, die Mitglieder sind, Videos ein bisschen früher sehen können und so weiter. Das ist ganz logisch. Aber natürlich in der Community gab es ein paar Widerstände und es ist auch etwas, was in Europa immer ein bisschen schwer zu vermitteln ist. Das wirst du wahrscheinlich auch wissen. Also Fundraising, Dinner oder solche Sachen sind bei uns halt bei weitem nicht so üblich wie in den USA oder dass man eine Kreuzfahrt organisiert oder einen Zugang hat zu Personen. Kreuzfahrt habt ihr noch nicht gemacht, aber die Kollegen von der Skinwalker Range machen jetzt eine Kreuzfahrt darum. Ach so. Kommt vielleicht noch. Vielleicht kommt auch eine SOL Foundation Kreuzfahrt. Nein, mal sehen. Ja, wäre doch schön. Ich meine, so ein bisschen herum. Nein, egal. Um wieder zurückzukommen. Also das ist für mich vollkommen verständlich, auch vom Aufbau her und auch von der Intention her und von der Kommunikation her. So, gibt es etwas, was sich da in dieser Richtung noch entwickelt? Also vielleicht habt ihr noch andere Kommunikationsformen vor. Überhaupt, was ist die Zielsetzung der nächsten Zeit von der SOL Foundation und dann
werden wir auch langsam auf Europa zu sprechen kommen. Aber du bist ja immerhin die Direktorin der Strategie, also du musst es ja wissen, was ist die Strategie von SOL derzeit? Ja, das ist eine sehr breite, oh, sorry, okay, Yeah. I'm in English. So that is a very broad question, and I could literally speak about this for 2-3 hours. So I'm going to try to limit your question maybe to the way we communicate with the broader public, because you seem to have an interest in that. So firstly, I would like to say something about what you said about the memberships, to be very clear with everyone. So we have this public educational mission as SOL, as a research institute, as I said. So all our research is public. So it's the same thing with the videos of the symposium. They will be produced and then ultimately released in the months following the symposia. So we everything we do is in service of humanity, and the memberships just grant you early access and, you know, a couple of perks, community perks, and so on, if you wish to you know, to be more involved. But it's by no means, I mean, until this day, we do not have any information behind paywalls. I just wanted to be very clear about that. So the way we are communicating, because you were right, we are growing our community worldwide, and we are so grateful to everyone supporting this mission, because I personally believe it's you know, it's really touching on the nature of reality itself, and so this concerns us as humanity, and it has no borders. So a strong community is something that is important to foster here, where we can share information and create this very high value, trusted, you know, community. So the communication channels, we have the SOL Forum, as you mentioned, where Dr. Skafish interviews a guest. We have a lot of amazing names coming up for you. So watch out for that on our YouTube channel. I believe we have about more than 55,000 subscribers on YouTube, which we are very grateful for. And the Jacques Fallet video that you've mentioned has reached over 1 million views, which is absolutely amazing. And I guess this really shows how much interest starts to live amongst populations worldwide. Would also love to speak later, because this is a big part of my strategy, how things evolve in the US, because you know, in the US they had their 2017 New York Times. Just go ahead. We don't have to separate it. Just say what's on the mind. Okay. Okay, so basically in the US, the conversation on this topic is a lot more advanced, and this has to do with the New York Times article, but you know, many things happened before that as well. You know, even in 2015 with Tom DeLonge having, you know, initiated disclosure. And then 2017, which was a pivotal moment in the US, where Leslie Kean and Ralph Blumenthal came out with the New York Times article, which opened up the topic to the public, really, and to be discussed publicly. So I think currently the US is leading the way, because they were simply earlier than we are here in Europe. I think here in Europe it's still very taboo, and you know, Europe is still looking at strong, serious leaders who are making this topic more you know, mainstream, let's say, and visible, more visible, yeah. Absolutely. So I would like to update our listeners here a bit about what is going on in the US and why this is relevant for us in Europe. And if it's okay, because you have asked me about the European goals, so we might transition into that. Sure. So right now, the US government and UAP legislation and policy is, you know,
having a lot of momentum. The decisions in the US are important, and because they impact Europe and they impact the rest of the world. And what is going on over there is the quickest route really to verifying and achieving public consensus about the reality of UAP vehicles and technologies. And I would say scientific studies, social scientific inquiries, but also witness testimony are leading in parallel to verification. But they are a more slow route to, public consensus about something the SOL Foundation, as you said, knows to be a reality. So very concretely, what is going on in the US? Firstly, the US government engagement with UAP is at an all-time high, with Senator Schumer and Rounds, but also Gillibrand and Young, co-sponsoring the Disclosure Act, the UAP Disclosure Act, with sponsorship in the US House from Eric Burleson. I can't speak anymore. So Burleson and his fellow committee member on House Oversight Committee will be holding the committee's third hearing very soon, this month, and with whistleblowers, expected to testify, for those who have followed that. Meanwhile, members of the DOD's Arrow recently acknowledged that they have data on unexplainable UAP, and Vice President J.D. Vance, Secretary of State Marco Rubio, and CIA Director John Ratcliffe have all shown strong interest in the topic. In the case of Vance, and the others have really confirmed the reality of UAP. Secondly, what is going on is that outside of the United States, which we are also looking at, the Japanese Parliament's UAP caucus recently held briefings, or a briefing session, better said, that the SOL Foundation participated in. And also Canada's Sky Canada project is actively engaged. And then there's a lot of scientific work from really well-established scientists like Avi Loeb with his Galileo project, or Vasco, led by Beatrice Villaruel in Europe, which is really busy also with gathering hard data, and understanding the physics behind these phenomena. And then lastly, in the US, we see that in technology, in Silicon Valley specifically, people are paying attention. We're seeing startups form, and even UAP hackathons taking place. So SOL supported one a couple of months ago in San Francisco. If we look beyond that, even theologians are beginning to engage with the profound implications. And if you look at the art world, there are artists like Jordan Peele and Steven Spielberg who are re-exploring this topic given the new data. So there are also many artists and musicians now coming out and telling their own stories. Because es wird viel offener, man kann viel leichter über die Dinge reden. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute sich jetzt im Nachhinein auch outen, wenn man so will, oder melden und sagen, dass sie schon was gesehen haben, dass sie was erlebt haben. Und viele von ihnen sind eben auch prominente Schauspieler oder prominente Musiker. Gerade weil du die Kunstwelt, trink nur, weil du die Kunstwelt gerade angesprochen hast, nicht? Also da gibt es eigentlich immer mehr, die sich da auch teilweise auch aktiv einbringen, Yes, exactly. But this is why it's so important to look at what's going on outside, because in Europe the situation is still a bit different. And because you asked me about strategy, about SOL's mission, I think everything comes together now when we speak about Europe. Our mission in Europe, would say, can be broken down in three key areas. We have our intention as SOL, our strategy, especially with the symposium being held in Italy this year. And then we have the long-term impact that we hope to have on the continent. So first of all, on our fundamental intention is
to, we recognize, as you said, that the UAP issue concerns the whole world, not just one nation. So this was a first reason to, come out of the United States with our symposia and play a more active role here in Europe as well. Because currently we have many partners in Europe. As you know, there are many, the landscape is quite fragmented. So there are many partners to have. But we also see that the conversation in the European continent remains underdeveloped compared to that of the United States. And what I mean by that is, if you refer to what I said earlier, we do not see such activity in Congress, nor such a big public participation, and so on. So in that sense, we do see that there is more public acceptance in the US, and we do hope to achieve this in Europe as well. So our goal is to help change the narrative by bringing this discussion into the very institutions that grant the topic legitimacy, and to drive investment forward. So that means academia, government, private sector, involve civil society groups. So also a related concern, because I did mention the US, for me, is that the US conversation has perhaps become too focused on American concerns. And SOL is not yes, we are embedded in San Francisco. We are founded by Dr. Gary Nolan and Dr. Peter Skafish. But we are, as I said, an organization that is independent, that is focused on research, and that wants to serve the whole of humanity, which, if we are focusing too much, if we would be focusing too much on US concerns, it would limit the broader international dialogue that we know is needed and that we are willing to foster. So the primary intention, to be short, is really urge Europeans, not to simply follow the lead on the US government, because Europe is very different and has their own sensitivities. My talk at this year's symposium will be on European policies, where I acknowledge all of that. But we encourage Europe to take their own initiative, and ideally to do so in collaboration with us as this unique premier research institute. Secondly, because you asked about strategy, the fact that we decided to have the symposium in Italy, in Europe, reflects those intentions that I just mentioned. So this is the first time that we are going outside of the US with our symposium. The first one was held at Stanford University. The second one was in San Francisco as well, at Fort Mason. But, due to mostly budgetary constraints, because, symposia are quite expensive events for a nonprofit. And so, because of that, we were unable to invite as many non-US speakers to the US, as we would have liked. Though we did feature brilliant minds like Jacques Fallet and Beatrice Villarruel, even former Japanese member of parliament, Asakawa-san. This year, we really deliberately put European voices on the foreground to correct that. So we have EU Parliament member Fabio De Masi, German physicist Karl Svosel, we have jurisprudence professor Bolander. Austrian physicist. Austrian. So, oh, right, of course he's... No. My bad. Just because this is an Austrian channel, I thought to. Thank you for specifying. No. And then France's own Luc Dini, amongst others. So, we do want to show Europe just how many of its own brilliant minds are already engaged in this first-rate research and thinking of this issue, because we notice the taboo is still quite high in Europe. So, at the same time, we also aim to socialize the current conversation that is going on in the US.
which is why we've also brought in our trusted American voices, like our own co-founder, Stanford professor Gary Nolan, Tim Gallaudet, Carl Nell, to help bridge this discussion. And then finally, this is a very long answer. You know, we hope to have a big impact. This symposium in Europe might be our historical 2017 New York Times moment, where after this, given the seriousness and the rigor of this event, we hope the topic might become more mainstream and more gain more visibilities. This being said, we are realists, so we don't expect Europe to embrace UAP immediately as a priority overnight, and especially given the current economic situation, but also the ongoing war in Ukraine, you know, we are very aware of that. However, we are certain that Europe will play a key role in the next decade, and it does retain advanced scientific research. We have this in our culture, we have this in our infrastructure in Europe, including this unique ability that we have to collaborate on an intrastate level, you know, and then there are bodies intrastate, for example, like the European Research Council, ERC. And yeah, I would say Europe deeply values the kind of philosophical reflection that you know, world-changing issues like UAP demand. We have everything here to do that. So if we can help foster international partnership, whether US, EU, or, you know, I mentioned we have ties to Canada, to Japan, and so on. If we can help foster these connections and strengthen partnerships with the EU, I think this will be a win already, because this UAP topic cannot be dealt with by any government alone or just any one people. With this symposium, we really are taking a concrete step towards the kind of international cooperation and governance that something of this potential magnitude requires. There. Ja, okay. Ja, ich möchte noch hinzufügen, dass es halt so auch ist in Europa, dass es einfach sehr fragmentiert ist, nicht? Also in Frankreich hat man vielleicht aufgrund der Vergangenheit schon eine etwas offenere Einstellung dem Thema gegenüber, in Italien zum Teil auch, in Skandinavien glaube ich auch. In England wird es vor allem von Regierungsseite immer wieder sehr stark blockiert. Im deutschsprachigen Raum gibt es von der offiziellen Seite her überhaupt kein Interesse daran. Andererseits gibt es aber wieder die Universität Würzburg, die eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Universität, ich glaube, weltweit ist, an der man tatsächlich an UAP forschen kann. Also es ist wirklich ein, wie man so sagt, Fleckenteppich, und die Frage ist halt, wie man das dann zusammenbringt. Das war nur meine Anmerkung. Ich habe zwei Fragen noch, bevor wir dann zum Symposium übergehen. Die eine Frage ist, du hast das sehr breit geschildert, was klar ist, weil ihr einfach auch einen breiten Ansatz habt und ihr wollt in Richtung Politik, Vernetzung und so weiter gehen. Vielleicht kannst du mir ein konkretes Beispiel nennen, damit man sieht, also jetzt abgesehen vom Symposium, ein konkretes Beispiel nennen, um zu sehen, was ihr dann momentan so tut. Und die zweite Frage, vielleicht hast du da auch keine Antwort. Für mich ist es so, ich habe gerade ein bisschen aufgezählt, in welchen Ländern man schon ein bisschen offener ist und welchen nicht. Ich glaube, in Spanien ist man auch ein bisschen offener, zumindest von militärischer Seite her. Hast du eigentlich irgendeinen Blick in sozusagen Osteuropa, also oder den ehemaligen Osten? Ich habe immer das Gefühl, dass der Osten da irgendwie eine Blackbox ist. Ich meine, Avi Loeb war vor einem Jahr bei einer Konferenz in Polen, da ging es halt um Kopernikus, und da hat er halt anlässlich von einem Jubiläum auch darüber gesprochen. Aber sonst nicht einmal Prag, das ja auch sehr mitteleuropäisch ist, oder Ungarn. Ich habe das Gefühl, dass da im Osten zumindest sieht man eigentlich fast gar nichts davon. Ich meine, wenn du nichts davon weißt, auch okay. Ich wollte dich nur fragen, ob du da einen Einblick hast und vielleicht eben ein Beispiel, was ihr gerade macht. Yeah, good question. Now, I'm going to try to be as practical as I can in my answer. But again, I think we need to take a step back, and if we are speaking about disclosure and about how different governments handle disclosure, I think
we are not there yet in Europe, in the sense, not even, I mean, not to name any specific country. I think the reality is now not fully being embraced across society, and this is the first step. This is why I am, making these broad statements, because for us, the first step is, to speak a language, literally, that anyone across this globe can accept, regardless of their own beliefs, their own mother tongues, and so on, their own ontologies. And so the language we chose to speak is the language of data and the language of science. And I think for us, this is, I'm not saying that this is the way, but this is for us the first step that we believe will bring people together and, will make people think like us. Because I love what you said. You said for the SOL Foundation, it's not a question of whether, UAP exists. It's a question on what does that mean for us and how are we going to deal with it. And I wish this could be said from the rest of the world. And, as a European who had a corporate and mostly entrepreneurial career, I know for a fact that this is still very taboo. This is definitely not accepted by society. And so something very concrete as a first step to that. And we've seen, again, we were learning from what happened in the US, would be to have mainstream media, sharing information about this and educating the people and educating themselves in the first place. And if you look at what has happened over the last years, we have seen a dramatic shift in the US, where major outlets from, as I said, the New York Times, but also the BBC to the 60 Minutes, Politico, have run serious reports showing that the US Congress, that the Department of Defense and the intelligence community are taking UAP very seriously. So this is how, it trickled down to, societal acceptance. And so when you combine this high-level governmental concern with long history of scientific research, credible witness accounts, and decades of investigation, a clear picture starts to emerge. And so it is now really certain that some UAP, for example, are non-human vehicles, which we couldn't say as a fact, you couldn't pose as a fact this many years ago. And there is evidence that there's so much evidence. As I said, the body of evidence is really crippling. There are not thousands, not hundreds, not thousands, not millions, but there are tons of data points that are pointing to the only possible conclusion, which is that we are not alone. And because we will have speakers of a very high caliber being very specific on what that evidence is, on how it is being looked at scientifically, this is a very concrete thing. The symposium itself is for us a concrete step on how to engage public acceptance. I see. Yeah, that's a good answer. And no, that's a really good answer because scientific data is sure one way to wedge into the whole conversation. And about East Europe, any optimistic insight? Well, it depends what you would, if you would count Russia or a part of Russia. We know that Russia also in the time of Soviet Union had their Forschungen or their inquiries in the topic. But yes, I think, for me, I don't want to go into any specifics per country because I'm not familiar with them. But how I would like to answer the question is more, there are cultures worldwide, whether it's Eastern Europe or, mostly look at indigenous cultures. There are cultures worldwide that have some
etymologies and ontological frameworks built in that do include non-human intelligence. And here in the West, you know, we have this very factual, material, science-based thinking that is often reduced to the neocortex, to language, to, you know, we are reducing knowledge to technology or to language or to very rigid, strict, measurable, quantifiable criteria. But if you think of non-human intelligence, even, you know, stepping away from UAP for a second and thinking of artificial intelligence, which is something I know very well, it is a non-human intelligence. You know, concepts like embodiment do not apply to it. If you look at non-human intelligence, dimensionality doesn't apply to it as it applies to us, and so on. But still, in our way of our traditional way, I'm not speaking about fringe science, which is what we're doing, but in our very traditional ways of doing science, we often disregard these dimensions that are actually crucial to understanding this phenomenon. So I, you know, at SOL, we are really advocating for a broader way of thinking about this. And this is why this multidisciplinary approach is so important, because to come back to what you asked about Eastern Europe, I think many cultures think of shamanism, or you know, the Russians have this very interesting way of seeing cosmology. They are not necessarily embraced by mainstream science, but I think they could really help us to integrate them and understand the whole picture better. So the metaphor I always use here is the parable of the 10 blind men and the elephant. You know, it's the story of 10 blind men who have never experienced an elephant. They all get to be on one side of the elephant and to feel, and then they describe what they see. And then for the one, they feel maybe something flexible and a bit wet, that's the trunk. And then someone else feels like something like bark-like, and that's a leg. Another feels a nail, and he says, no, that's a woody. But only when the 10 blind men put all the stories together, only then the real story emerges. Okay. Ich kann vielleicht meine eigene kurze Theorie sagen. Also ich sehe das so, der Osten, ich bin ja in Österreich aufgewachsen in der Zeit des Kalten Kriegs. Wien liegt umkreist von ehemals kommunistischen Ländern. Und ich denke mir, einerseits war die kommunistische Ideologie sehr atheistisch und hat auch alles, und sei es nur Astrologie und so weiter, abgelehnt als Humbug. Und zweitens wurde wahrscheinlich alles, was tatsächlich passiert ist, wahrscheinlich schnell nach Moskau gemeldet. Also das weiß man aus ein paar Akten von der DDR, dass tatsächlich Sachen dann sofort weitergeleitet wurden. Das war aber eigentlich weniger meine Frage. Du kannst sie vielleicht noch kurz beantworten und dann gehen wir weiter zum Symposium. Was ich eher meinte ist, hast du aus aktuellen Kontakten, weil ihr bemüht euch ja um Journalisten europaweit und um Wissenschaftler europaweit, gab es da auch irgendeine Response aus den ehemals östlichen Gebieten, oder ist das dort nach wie vor noch tabuisierter als im Westen? Einfach von deinem Eindruck her. Du musst nicht ins Detail gehen. So, I'm just going to speak for SOL. Of course. Who we are officially in contact with right now are mostly Western European countries, just because there is more activity there. There are already established organizations and potential partners that, you know, we could find easily and partner with. I am personally, because, you know, I was born in Romania, I am personally looking at what is going on in Romania, but also in other countries like Greece, who are not often discussed, and so on. It is all very unorganized there. So I think it is just a normal evolution that we would start by building out, just as Europe has been built. You know, it started in the West and then it was built out. I think
this is organically growing, and the contacts, the interest is there, and the contacts are being made slowly but surely. But I can't say that SOL has already established partnerships or projects over there. So, well, the only recent thing I know is that in the Ukraine, when the war started, they had some observations and also published a paper, I think, about unknown objects, but that's about all I know. Okay, thank you for your answer anyway. Gut, dann kommen wir noch jetzt tatsächlich zurück, beziehungsweise nach Italien, wenden unseren Blick nach Italien, an den Lago Maggiore ins vorletzte Oktoberwochenende. Ja. Mehr muss ich gar nicht als Einleitung sagen. Deine Bühne, was erwartet uns, was erwartet die Welt? Well, hopefully a historic event. We will be addressing the status of UAP across disciplines, as I said, across science, policy, philosophy, but also technology. And, you know, our speakers this year, just as the 2 previous years, include physicists, intelligence officials, theologians, jurists, and some of them are really raising fundamental questions about not only the nature of UAP and their implications, but also about government advisory roles, about scientific data analysis. So we will make it as practical as we can. And we will be looking at how UAP might affect not only national security or aerospace research, but also human self-understanding and international governance structures. So at the same time, we see our SOL Symposium as a contribution, as I said briefly, to the maturing of the European conversation around UAP, bringing the subject into the more established institutions where it belongs, which, you know, I named is academia, government, private sector, but also civil society. And I think it will reflect 3 important realities for Europe and for the world that we've also already briefly talked about. So first of all, it is this, you know, establishing this as a reality. And the way it happened, we've briefly touched upon, was of course through you know, governmental concern, long history of scientific research, witness accounts, investigation, and so on. And then the coverage of mainstream media, which is very important. You know personally that I am really fighting to get a lot of mainstream media at our symposium this year, which I believe is very instrumental. A second reality that is really important and that will be enhanced by the symposium is how much this UAP movement is growing worldwide. We've also touched upon that a little bit. The goal here is really to let it be embraced across society in the different layers. And we have this amazing scientists that we work with. I just named 2, which is Avi Loeb and at Harvard, and then Beatrice Villarreal with her Vasco project. But we have many more. It is also working with corporations. The tech sector is now very open to this topic, especially in the US. We hope to bring that as well to Europe. And then, yeah, as I said, as you said as well, art, theology, really all layers of society. I think the key here is for the symposium to really touch key nodes in the network, because, you know, I love networks. And I think through your trusted nodes in the network, you can really help high quality information and education proliferate. And then the lastly, you know, from the speakers at our symposium, we will hear about
the urgent need for preparation, because given all this, it's increasingly likely that within the next decade, we will reach public consensus on the reality of UAP or non-human craft. And it's important for everyone to understand that this isn't a distant hypothetical reality, but an impending one. And that makes it actually urgently necessary for leaders in every sector to really begin preparing their public and the public for what will really be a seismic shift in human understanding. So our role is simply to help facilitate this. I would say, we are bringing 3 days of scientific rigor to Italy with the smartest, people in the scene. Also, the people in our community are truly unique individuals. I am so privileged to know many of them personally. They are open-minded, smart people who are just like us, asking questions, not pretending to know the truth, but looking at things from a rigorous way and asking the right questions that might lead to collectively transformative answers. So I would say check out sol2025.org to have more information on the symposium. We expect people to arrive on Friday so they can, check into the hotel. And then, so we have this huge hotel in Italy where the conference will take place. We have room for 800 people. So it's very, very popular. We are really thankful and grateful for all these hundreds of people who have already signed up. And I want to invite you, if you are interested in this topic, to be there, because it's really promising to be a unique, one-of-a-kind event in Europe. The conference itself, the symposium, starts on Friday morning. Friday and Saturday will be 2 full days of... Saturday and Sunday. Saturday morning and Sunday. Yeah, because people arrive on Friday. Right. You are correct. And then on Monday, we have a half day of talks and, the closing of the symposium. So, we offer 2.5 full days. In the evenings, we also have optional activities, to foster networking and the community. So yeah, if your listeners want to join us, you're warmly welcomed. Nachdem ich eine journalistische Ausbildung habe, du hast eigentlich alles gesagt, möchte ich nur noch einmal das Wesentliche, das Was, Wer, Wann, Wo zusammenfassen. Du sagst dann, ob ich recht hatte, oder kannst auch was ergänzen. Also es ist ein 4-tägiges, eigentlich, wenn man so will, Event, wenn man am Freitag ankommt. Es findet am Lago Maggiore statt, also in Nordwestitalien, etwas südlich von der Schweiz. Freitag kommt man an und kann schon networken. Es gibt Samstagvormittag und Nachmittag und Sonntagvormittag und Nachmittag. Also Vorträge beziehungsweise auch manchmal Podiumsdiskussionen und am Montag dann halt auch nochmal eine Schlussveranstaltung bis Mittag. Dann wäre die Abreise. Und wie du richtig gesagt hast, abends gibt es immer wieder Veranstaltungen anderer Art und dazwischen kann man natürlich auch mit den Leuten sprechen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, und natürlich auch noch das Wer. Es ist also offenbar wirklich ein Who is Who der Leute, die da anreisen. Viele hast du schon erwähnt. Ich glaube, Karl Nell kommt, glaube ich, auch noch. Und Jake Barber hat auch angekündigt, dass er kommen wird in einem Gespräch mit Villarroel. Also es sind nicht nur die Leute, die dann auch auf der Speakerliste sein werden, sondern es werden auch so natürlich viele aus dem Who is Who des Umfelds von UFO und Wissenschaft und Forschung kommen. Das heißt, es ist also auch interessant, einfach, wenn man solche Leute mal aus der Nähe sehen möchte, kennenlernen, nicht belästigen bitte, aber dass man zumindest diese Möglichkeit hat. Also wer möchte, und dein Aufruf ging ja vor allem an das Publikum generell, aber falls auch Leute noch zuschauen, auch an Journalisten natürlich, die können sich noch melden, die können dann natürlich als Journalisten gratis hinreisen, also nicht Reisekosten oder Aufenthalt, aber halt
Teilnehmern, wenn sie sich akkreditieren, und natürlich auch noch Wissenschaftler. Also wenn das jetzt ein paar Leute erreicht, die davon noch nichts gehört haben, gerade Wissenschaftler, für die wäre das wahrscheinlich auch eine gute Gelegenheit, sich jetzt also mal den kleinen C hineinzustecken in das ganze Thema. Gut, ich glaube, ich werde den Link auf jeden Fall in die Beschreibung geben, wo man sich registrieren kann. Habe ich das im Großen und Ganzen zusammengefasst? Ich meine, du hast das meiste sowieso schon vorher gesagt. Du hast das sehr schön zusammengefasst. So I repeat the website, but yes, sure. Harald, you will link it. So it's sol2025.org. I will also, for your listeners, send a link to our provisional agenda, which keep your eyes open for that link, because it will change in the definitive agenda in the next days. We are finalizing everything. And for those who would like, I will include links for your listeners to our extra events. So we have 2 free screenings of one documentary and one film. One documentary is about the UFOs of Soesterberg in the Netherlands. Mm-hmm. The other is a movie by Dominique Filol, and it's called Valençol 1965, named after the events there in that year. So this is something we offer to our audience as an evening activity. We offer also a private little tour on the lake, and then with a dinner, a networking dinner that will be on Saturday evening. And then the big highlight for those who really want to get to know the speakers, we have on Friday night, we have a fundraising speakers dinner, which I also really warmly recommend you, to attend. That one has a price because it is a fundraiser, and yes, we are still a nonprofit. Mm-hmm. But I will include all the links for your audience, Harald. And I want to thank you very much for this lovely conversation. Well, actually, I had a last question, okay. if you want to, but of course. Very much appreciated. Only because we were very technical the whole time, which is okay, and I also thought this was a good idea to be technical. But my idea is, my last question is, you touched on the reality of the phenomenon. So, do you personally have some conclusions, preliminary conclusions about the phenomenon? You don't have to tell me your heart's belief, but you are now very deep in it. Well, mostly in organization of the whole thing, but also, I guess, insights in what the people are saying, talks, and so on. So, what if you want to share? What's your current opinion about the phenomenon? Yeah. That is a question that I would love to answer in Italy over a glass of wine. Okay, great. However, or a glass of something else, because I actually don't drink. What I can say, because I am speaking for SOL right now, we are looking as much as we can at facts. And the word fact is already kind of problematic and paradoxical in itself, because a fact is something, that we use to describe an objective, something we can measure, or something we could see in material reality. But then we still need to scientifically prove that the fact is a fact. And so there's the objective and the subjective component to it. So what I can say is that, we do have facts about UAP that will be discussed during the symposium. For example, that there is a physical component to UAP. I think this is a non-disputed fact. And I can give you many, many facts. But there is no consensus, scientific consensus to this day of
what it is. In short, my answer is nobody knows. And if anyone tells you anything else, ask yourself some questions. We are all asking the right questions to hopefully come together to the right answers. Yeah. Beware of people who say they know it all. Ja, okay. Always. So, ich möchte mich herzlich bedanken. Das war sehr informativ, das war sehr nett, mir hat das wunderbar gefallen. Ich danke dir für deine Zeit. Und wir sehen uns ja dann in Italien zum ersten Mal. Ich freue mich schon darauf. Und es wird sicher eine tolle Sache werden. Ich möchte noch sagen, falls wir das jemals wiederholen, müssen wir das unbedingt auf Deutsch machen. Du sprichst hervorragend Deutsch. Und ich bin noch sicher, garantiert werden wir Kommentare in die Richtung, du hast einen entzückenden Akzent. Deutsch sprechende Menschen mögen nämlich auch Leute, wenn sie Deutsch sprechen, mit einem schönen Akzent. Und wenn du Deutsch sprichst, ist es Musik in den Ohren, sprich, das passt dann wieder zu deiner ursprünglich künstlerischen Ausrichtung. Gut, also das wollte ich nur sagen. Das ist sehr nett. Dankeschön, Dankeschön für die Einladung auch. Und naja, ich glaube, wir lesen es in den Kommentaren. Ja. Was die Leute Aber man sollte nicht unbedingt zu viel Kommentare lesen. Nee, auch nicht. Kann manchmal auch ungesund werden. Ja. Ja. Okay, vielen dann Dank, Harald. Vielen herzlichen Dank. Und ja, wir sehen uns und ansonsten vielleicht wieder einmal auf diesem Kanal. Sehr gerne. Okay, danke. Danke.